पाकिस्तान की टीवी में पहली बार दुनिया टीवी की स्क्रीन पर अभी आप देख पाएंगे यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से यूक्रेनी सहाफ़ी को जो दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन में जो जंग है उसकी सूरतहाल हमें बयान करेंगे। रूस का ये हमला है जिसमें मुसलसल 7वें दिन उनकी पेशकदमी जारी है। जो यूक्रेन का शहर है खैरसून उस पर भी कब्ज़े का दावा कर रही हैं रूसी फ़ौजें। इसके अलावा खारखेब में इंसानी बहरान पैदा होने का ख़दशा और कीव जो उनका दारुल हुकूमत है उसका भी मुहासरा कर रखा है रूसी फ़ौज ने। कल पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका के उन्होंने रूस की ऊपर उनकी तमाम परवाज़ों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की है। यही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन भी अपनी मैय्यज़ ले रहा है। लेकिन साथ साथ सर अब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीर हैं जो यूरोपीय यूनियन के उन्होंने पाकिस्तान से रूसी हमले की मज़म्मत का मुतालबा किया है और जो यूक्रेन के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी पाकिस्तान से ये कहा है कि वो जंग की मज़म्मत करे। तो ये जो सूरत हाल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है जो है जी उसमें तो बड़ी अजीब खबरें चल रही ना कि रूसी फ़ौजी जो हैं वो भाग रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते, वो अपने व्हीकल खुद ही पंक्चर कर रहे हैं और उसके बाद ये कि वो रूसी मीडिया पर भी पाबंदी लगी है, गोली चलाने से इनकारी हैं यूक्रेनियंस पर। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज भी चल रही हैं। तो जान लेते हैं। लेकिन भारत हमारे साथ सर इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत से वहाँ पे मुकामी सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी कॉन्स्टेंटाइन बेट्सविस्की मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। तर्जुमा आप कर दीजिएगा आसान लफ्ज़ों में। चलिए अब वो मिस्टर कॉन्स्टेंटाइन, मैनी थैंक्स फॉर यू for joining us in our show. Please let us know what is the state of Kyiv, the capital of the Ukraine right now, and under the state of martial law, how is the life out there for a normal Ukrainian person there? Hello, thanks for having me. I'm in Kyiv. So Russian troops stand at the distance from 15 to 40 kilometers from city border. Russian army shells our city with air bombs and artillery. Yesterday there was an attempt to put down our TV tower, but it's still on operations. We have martial law imposed and curfew. So that is why people are allowed on streets only from 7 a.m. till 8 p.m. There are shortages, obviously, of food and some supplies. There are lines and queues. People stand next to the shops and pharmacies. But our capital is not encircled yet, and our nation fights like tiger. For the 6 days, we've been repelling and tackling army of a nuclear force. And most of Ukrainians will keep on fighting. At the moment, the fight is going on in the city. We have air raid sirens approximately every 1.5 hours. So yes, we can hear explosions, not in the city center yet, but at that distance which I mentioned above, 15 or 40 kilometers from our outskirts, from our closest neighborhoods, there are explosions there. So there is a fear that due to martial law and due to this invasion by the Russians, and since they are very near to the capital, so there might be shortage of the utility services and foods and medicines. What is the state of the availability of these all utilities right now in the capital? Well, by now we have some basic food in shops. Obviously, the choice is poor, but by now everyone can afford basic food like bread, grains. There are no vegetables and fruits, obviously, but at least we have grains, some vegetables, some canned meat, things like this. So since you are on air from a Pakistani TV channel, would you like to communicate a message for the international community from this platform? You're allowed to please speak your heart out. Thank you much for this opportunity. I would just like to say that Russian president put his nuclear forces on high alert. It is probability that Vladimir Putin will hit our country with a nuclear bomb, and it will be a beginning of the event which no one can predict right now. It is all extremely serious. It is absolute crime Russia does
Vladimir Putin is Hitler of the 21st century, and every nation in the world should now consider their options. What would they do in a case if the third world war will break like now? It is serious already. We witness it in Ukraine, and we've been fighting here against Mr. Constantine, Nazi many power. thanks for your time. Stay safe and take good care of yourself and your family. Thanks for joining us today in Dunya TV's this program. I hope جو لوگ سن رہے ہیں ان کو آپ کا پیغام پہنچا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دارالحکومت کو ان کا محاصرہ باقاعدہ نہیں ہوا, شیلنگ کی آواز آ رہی ہے, مارشل لاء کی اور کرفیو کی سچویشن ہے, لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء ادویات کی قلت پیدا ہو سکتی ہے یوکرین کے دارالحکومت اور دیگر شہروں میں بھی. اس عزم کا اعادہ کر رہے تھے کہ یوکرینین جو عوام ہیں وہ لڑیں گے ایک شیر کی طرح. لیٹس سی کیا ہوتا ہے سر. نیوکلر جنگ کا خطرہ ہے جی, وہ یہ دھمکی مل رہی ہے, لیکن مشکل ہے کہ ایسا ہو. جی بہرحال ہماری جی سر دعا ہے. آخری 2-3 منٹ سر رہ گئے. جی دیکھیں, اب ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کر صحیح کہ کسی پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. صحیح. اور دیکھیں ہمارے بہت ہی عزیز دوست روزنامہ نئی بات کے ایڈیٹر, گروپ ایڈیٹر عطاء الرحمان, جو برسوں میرے ساتھ ان کی رفاقت رہی. صحیح, وہ چل بسے تھے. وہ چل بسے. ہم نے ہفتہ زندگی میں بھی کام کیا, روزنامہ پاکستان میں کالم لکھتے رہے. جنگ میں, نوائے وقت میں ایک بڑے دھڑلے کے آدمی تھے, بہت ہی دانشور, بڑے پڑھے لکھے, کثیر المطالعہ اور استقامت اور جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ, دستور کی بالادستی, اس کا پرچم بلند کیے کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. شہر جو ہے ویران ہو گیا میرے لحاظ میں تو ان کے بغیر. اور پھر ہمارے مفتی محمود اشرف عثمانی, جو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پوتے ہیں, میرے عزیز دوست ذکی کیفی مرحوم, ان کے بڑے بیٹے, اور وہ بھی چل بسے دارالعلوم کے استاد تھے, اور ایک ہزاروں طلبہ اور نوجوان ان سے مستفید ہوئے. دل کا جو تھا, دل ان کا ایک بڑا حصہ ڈیمیج ہو چکا تھا عرصے سے, لیکن پھر بھی درس و تدریس کی, تصنیف و تالیف کی سرگرمیاں جاری رہیں. بالآخر بلاوا آ گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر ہمارے پیر ہارون الرشید موڑا شریف والے, وہ بھی چل بسے 87 سال کی عمر میں. بھئی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور سی ایس پی افسر رہے. جی 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 جی, اور کمال کی شخصیت تھی. اور ان کے بیٹے اب ان کے جانشین ہیں, ان کی زندگی میں سجادہ نشین اللہ تعالیٰ ان کے درجات اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, مغفرت کرے. آمین سر, آمین.